শুধু বোর্ড দেখা যাচ্ছে, বোর্ড পুরোটা যাতে দেখা যায়। অন করা আছে তো? ওকে, মিট কেমন হয়েছে? না, মিড মোটামুটি সবারই ভালো হয়েছে, সবাই 20-র ওপর পাইছেন। মডুলার তো ওগুলো ছোটো ম্যাথ তো, অ্যাকচুয়ালি ওগুলো তো ওটা অ্যাকচুয়ালি আপনার ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলেছে, এই জন্য দিই নাই, এই জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফি ম্যাথটা দিয়েছিলাম। সবাই ভালো পাইছে। আপনার রেগুলার না, রেগুলার ব্যাচে সবাই দেখলাম 25, 26, একজন মনে হয় 30 পাইছে, দুজন 30 পাইছে মনে হয়, ভালোই পাইছে সবাই। না, রেজাল্ট তো আপলোড হয় না, আপনারা খাতা দেখবেন? আচ্ছা, মানে ক্লাস শেষে যান, দেখাই দেবো আমি। ওকে, তাহলে আমাদের আরও কিছু ম্যাথ করা বাকি ছিল, ওগুলো একটু করবো আমরা, ঠিক আছে? ওকে, সবাই একটু খাতা কলম বের করেন। বেশি পড়বো না, 1 ঘন্টার ক্লাস, আর কতটুকু পড়বো? সো আমরা আজকে পড়া হলো ফার্মার্স লিটল থিওরেম, বুঝছেন? ফার্মার্স লিটল থিওরেম, এটা মোটামুটি সেকেন্ড ইয়ার বা ফার্স্ট ইয়ারে অনেকে পড়ে, যারা কোডিং করে, কোডিংয়ে মানে প্রবলেম সলভিংয়ে ফার্মার্স লিটল থিওরেম আসে, নাম্বার থিওরির মধ্যে আসে। নাম্বার থিওরিতে আপনার ওই যে মডুলার অ্যারিথমেটিক, তারপরে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন, ওইখানে ফার্মার্স লিটল থিওরেম আসে। সো এই বয়সে আবার আমাদের পড়তে হবে, কিছু করার নেই, কারণ এই মডুলাস বের করার খুব সহজ একটা নিয়ম আছে ফার্মার্স লিটল থিওরেমে। আচ্ছা, তাহলে চলেন দেখি। ডিপ্লোমা ওরা মনে হয় চলে গেছে, ওরা আসে নাই। আচ্ছা, যাই হোক, সমস্যা নেই। ফার্মার্স লিটল থিওরেমটা কি, এটা আগে আমি একটু লিখে দিই, সবাই লিখেন। ইফ So this is called Fermat's little theorem. Fermat's little theorem is if P is a prime number, where P will be a prime number,
and a is a positive integer, not divisible by p, then a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. This is Farmat's little theorem. যদিও একটু কনফিউজিং মনে হচ্ছে, বাট when we solve one example it will be clear. So example will come like this: does Fermat's theorem hold true for p equal to 5 and a equal to 2. So this is one question of Fermat's little theorem, where it's showing that, asking that does Fermat's theorem hold true for p equal 5 and a equal to 2. Hold true, it indicating either this statement is true or false. If this statement is true, then it holds true. So how to verify this? Just doing some maths. Okay, so the value of a is 2, right? And the value of p is 5. So 5 minus 1, p also 5. Okay, so 2 to the power 4. Okay, so Fermat's theorem hold true. So how it is holding true? 5 divided by 16, then the remainder is 1. That means it holds true. 1 mod 5 2 to the power 4 16 equal to congruent to 115. It is equivalent to 16 mod 5 equal 1. Same. 16 mod 5 equal 1 is same equal to 16 equal to 1 mod 5. Same answer, because this is equivalent. Okay, so it is holding true. So এইভাবে আমাদের ফার্মাটের ম্যাথগুলো করতে হবে। একটু উঠায় ফেলাম সবাই। হ্যাঁ, ফাইনালে থাকবে। ছোট ম্যাথ, বেশি না। আপনাদের আরও জিনিসপত্র, আরও থিওরি পড়াবো। বেশি বেশি ম্যাথ দেবো। আপনাদের এটা লাস্ট সেমিস্টার না? আরও একটা বাকি আছে। থিসিস শুরু হয়নি আপনাদের? এই সেমিস্টার থেকে প্রজেক্ট নিছেন কার আন্ডারে? আচ্ছা, তাহলে এটা মুছে দিলাম। এখন আসেন, we need to study another theorem. It is called Euler theorem.
Okay, so it's called Euler theorem or Euler theorem. So what is Euler theorem? This type of question can be also come right, like what is Euler theorem? Okay, define Euler theorem or define Fermat theorem. Write down the Fermat theorem or write down the Euler theorem. So for every positive so a to the power phi of n is congruent to 1 mod n, where so for every positive integer there is two positive integer, one is a, another is n. Okay, so for every positive integer so for every positive integer a and n which are said to be relatively prime, very important, a and n should be relatively prime, okay, relative prime, then a to the power phi of n equal to 1 mod n, where phi n is Euler-Tocient function. So phi n is called Euler-Tocient function. Euler-Tocient function is very important for number theory. Okay, also in cryptography. So example 1, a equal to 3 and n equal to 10. Then we have to find, does it hold? So we have to find out, does it hold true for Euler's Tocient function? Okay. So we have to solve this equation, and the equation says that a to the power phi of n need to congruent with 1 mod n. So we have a and we have the value of n, but we don't know the value of phi of n. What will be the value of phi of n? Phi of n is called Euler-Tocient function, right? So when n equal to 10, n equal to 10, then we can write 10 into 5 into 2. Then Euler-Tocient function phi of n will be 5 minus 1 into 2 minus 1. So 4 into 1 equal to 1, 4. So the value of Euler-Tocient function is 4. Now here a is 3 and Euler-Tocient function is 4 is congruent to 1 mod n. Great. Now 81 equal to 1 mod, or the value of n is nothing but 10. So is it true or not?
It true how? Right. 1. Okay, so it holds true. So main challenge is finding out the value of Euler-Tocsin function. So there is some rules for finding out the value of Euler-Tocsin function. You can see that here is 2 prime number, one is 5 and another is 2. If one composite, by dividing one composite number, you will find 2 distinct prime number, then Euler-Tocsin function will be just minus 1 from both of the prime number and multiply it. There are some rules also. There can be many number, right? Like let me write down the rules of Euler-Tocsin function. Okay. So if n is prime, then Euler-Tocsin function will be n minus 1. It's the first formula. So when n is a prime number, then Euler-Tocsin function will be n minus 1. So here is 2 prime, that was 5 minus 1, 2 minus 1. And then number 2. N equal to P into Q, okay, where P and Q both are prime. So Euler-Tocsin function will be P minus 1 into Q minus 1. Okay, so if n equal to a into b, then composite number n equal to a into b. One example can be like 24, 8 into 3. Okay, so right. So 8 is not prime, composite. So we have to apply this formula. But 1 is prime. But it can also happen that both is not prime. Either A or B is composite, either one of the two number is composite, or both are composite. So in both cases we have to apply this formula.
So example, another example, example 2, I think. So find the value of phi of 35. What will be the answer? Phi of 35. The value of phi of 35. 24. So answer is 24. Then, so answer is 24. Then phi of 1000. What will be the value? Phi of 1000. Any idea? 10,000 is not a prime number, composite number. by 100 into 9 by 10 over? 99 by 100 into 9 by 10. No. If you are applying this formula, then P1 and P2 need to be distinct primes. Distinct primes. P1, P2, everything should be in prime. That means you have to convert 1000 in prime number, prime divisor, or prime factorization. You have to express the number 1000 in prime numbers. Then you should apply the formula. Every composite number can be expressed into prime numbers. Every number is consists of prime numbers. Any number is consisted of from prime numbers. So we have to just break it down. Okay. So let me solve it. Like n equal to 1000, right? Okay, then we can like 100 into 10. 100 into 10 is 1000, right? 100 into 10, easy. So then 100 means 25 into 4. Is it okay? 25 into 4. And 2 into 5. Prime, prime, not prime, not prime. So you have to take it into prime, and prime, and prime, and another prime. So 2 cube into 5 cube. So we expressed the number 1000 into prime numbers, or prime factorization. This is called prime factorization. So now what will be the answer? By applying here n, the n value of n is 1000 into 1 minus 1 by P1. So P1 is nothing but this prime number. So 1 minus 1 by 2. Then 1 minus 1 by P2. P2 is this prime number. I think 2, only 2. Only 2.
So the answer will be 400. Two cube, that means there is 3 2, but the distinct prime is 2. If you take 3 2s, right, but 3 are same, not distinct, you have to take one distinct number, and P1 P2 was distinct prime values. না তেমন না, মাত্র 27, আচ্ছা আর একটু বড় জায়গায় বলো, যাই একটু বলি, হাফ অ্যান আওয়ার। আচ্ছা একটু কাগজে লিখে দিন কি আসছে। আপনার নাম কি? নাইম। কোন কলেজে ছিলেন? কোন কলেজে ছিলেন? স্যার আমি কিশোরগঞ্জে ছিলাম। ছোট ছোট বড় কাগজ, আচ্ছা সিলেবাস আপনাদের এই রেগুলার ব্যাচে কয়জন আছে আমার কোর্সে? পরীক্ষা তো অনেকে দিচ্ছে। আমাদের ফিল্টার 6। আমি আপনাদের এখানে পোস্ট দিতে গিয়ে ঝামেলা পড়ে যাই, আমি তো জানি না কে কোন ব্যাচে। আমার সব ব্যাচে যখন পোস্ট হলো ফিল্টার 6 রেগুলার করতে দিলে তো আপনারা পাবেন, নোটিস পাবেন তো। আমরা ফিট ফিল্ড 6 এর তো কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নেই, আপনাদের শুধুমাত্র ফেসবুক গ্রুপ। এরপর থেকে উনি একটু লিখে দিন তো উপরে আছে ফিল্ড 6 ব্যাচ। সবাই এখানে ফিল্টার 6 ব্যাচে রেগুলার শুধু ফিল্টার ডিপ্লোমা হলো, ডিপ্লোমা হলো না তো স্যার 8 9 10 ওরা 8 9 অনেক ব্যাচ আছে তো। রেগুলার আমরা দুজন আছে আমাদের কাছে। রেগুলার বাদ আছে, রেগুলার ফ্রাইডেতে আসতেছেন, সব ক্লাসে ফ্রাইডেতে করেন? ক্লাসে জায়গা নেই আমাদের ফ্রাইডে। হ্যাঁ শুনলাম, জায়গা নেই, আলাদা রুম অ্যালোকেট করা আছে। এমনিতে বাকি 6 মাসে কি করেন? কোর্স করতে কোথায়? প্রোগ্রামিং হিরো। প্রোগ্রামিং হিরো এটা কোন দেশের ওয়েবসাইট? বাংলাদেশে জঙ্কার মাহমুদ স্যার। ও জঙ্কার মাহমুদ। হ্যাঁ অনেকে অনেক কোর্স করে, রিয়াক্ট এগুলো না, রিয়াক্ট নোড.js। হ্যাঁ এগুলো পারলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক পারলে আপনি ইজিলি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। ইন্টারনেট হলো আপনার মানে কিছু যদি প্রজেক্ট করে ফেলতে পারেন না, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার 2-3টা প্রজেক্ট করলেন, প্রজেক্ট করে গিটহাবে রাখলেন, তারপর সিভিতে অ্যাড করে দিলে ইন্টারভিউর সময় এটা অনেক মানে এই ভ্যালু অ্যাড করে। ওরা দেখবে যে কেউ আসলে যারা ক্যান্ডিডেট কিছু পারে না, যারা 2-1টা প্রজেক্ট বানিয়েছে ওদেরকে পরে আপনি ডাকেন। পুলিশ টেকের প্রজেক্ট আছে যেটা পোর্টফোলিও বানায়। পোর্টফোলিও একটু মানে একটু হাই লেভেলের চিন্তা করেন, আর একটু অন্য কিছু করার ইনোভেটিভ কিছু, তাহলে দেখবেন যে হ্যাঁ জবগুলো ইজিলি পাওয়া যাবে। আর কিছু কোম্পানি আছে বাংলাদেশে খুব মানে বিদেশি কোম্পানি কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাঞ্চ আছে,
এগুলোতে যদি যেতে পারেন আরও ভালো। মানে প্রথমে ঢোকা একটু কঠিন, আবার কাজের জন্য সহজে যারা আইসিডিসি এনসিডিসি এগুলো প্রবলেম সলভার আছে ওদেরকে এমনি নিয়ে নেয়, ওদের অ্যাপ্লাই করে নিয়ে নেয়, কিছু দেখে না। তারপরে ওইখানে শেখায় ওরা 6 মাস। ওগুলোর স্টার্টিং স্যালারি আপনার 52 থেকে শুরু হয়। কিন্তু তো এগুলো কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথবা ফ্লেক্সি ডেভেলপমেন্ট জয়েন করলে স্যালারি স্টার্টিং করতে বেশি দেয় না। হ্যাঁ, অন্য কোম্পানিতে দেয় না, কিন্তু আপনার কিছু কোম্পানি আছে, নাম শুনছেন নাকি? ইনোসিস আমাদের অনেকেই আছে, কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অনেকে আছে। ইনোসিস, তারপরে আপনার ব্রেন স্টেশনে এখন কম টাকা দেয়। ইনোসিস খুব ভালো, ব্রেন স্টেশনে ওয়ার্ক প্রেশার কিন্তু অনেক বেশি। স্যামসাং আর&ডি, স্যামসাং আর&ডিতে মানে ওরা ফ্রেশার্স নেই, এবং মানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স লোক নেই না, ওখানে 52 থেকে শুরু হয়। ইনোসিস মানে 45 থেকে শুরু হয়, 50 থেকে শুরু হয়। স্যামসাং আর&ডি, এই যে স্যামসাং আর&ডি তো আপনার সাগরের দিকে, সাগর কত দূরে না, আরে এটার নাম কাজ তো তাহলে ওইরকম শেখা লাগবে, ফ্রেশার হিসেবে নিলেও। ফ্রেশার হিসেবে কোনো কাজ লাগে না, কোনো ফ্রেমওয়ার্ক জানা লাগে না, কিছু করা লাগে না। তাহলে এত বড় স্যালারি কীভাবে? হ্যাঁ, ইনোসিসে জানেন, ওয়েবসাইটে যান, আমি দেখাচ্ছি। আমি চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? হ্যাঁ, যেটা পারবে, এখন নিচ্ছি তো, অল্প নিচ্ছি। ওরা পুরো বছরই লোক নেই। আমি এরকম মানে আমি দেখছি যে যারা সিএসইতে পড়ে নর্মাল কোম্পানিতে চাকরি করে 10,000-20,000 টাকা, 10,000-20,000 টাকা কোম্পানিতে জব করে। পরে আমি একটা মানে ব্লগে সবগুলো রাখছি যে আসলে কোন কোম্পানিগুলো ভালো, অ্যাকচুয়ালি এগুলোতে জব করা উচিত। এটা পুরো হোম অফিস, আপনি কোনো অফিসে জব না, রিমোটলি সেটি বাইরে হোক। হ্যাঁ, ক্যারিয়ার্স মানে এরকম বিদেশি কোম্পানি, কিন্তু বাংলাদেশে আপনার ইয়ে আছে, বাংলাদেশের ব্রাঞ্চ আছে। কারেন্ট এই যে এগুলো সব নিচ্ছে এখন, স্যালারি খুবই ভালো। লিড না তো সব নর্মাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নেই আপনার, না লিড সিনিয়র সফটওয়্যার এগুলো না, সিনিয়র তো পাবেন। নর্মাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দেখাচ্ছে, নর্মাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারে অ্যাপ্লাই করেন। পোস্ট খালি আছে, কিন্তু ভিতরে আছে, মানে সিভি করা লাগে, পাঠাইতে লাগে। এমনিতে আপনার একটা সিনিয়র .NET-এ যান, .NET ডেভেলপারে যান, এদের সিনিয়রের স্যালারি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন 2 থেকে 3 বছর স্যালারিগুলো 85 থেকে 1,15,000 পার মান্থ, 1,15,000 টাকা কমে না কমে। 2 থেকে 3 বছর এক্সপিরিয়েন্স হলে 2 থেকে 3 বছর হবে, 1 বছর হলে যদি একটু ভালো কেউ কাজ করে। তারপর স্যামসাং আর&ডি আছে, এই যে আমাদের পাশে বিল্ডিং একটা সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি আছে, এখানে এটারও 52 থেকে শুরু হয়, অনেকগুলোতে 80 থেকে শুরু হয়, মোবিলিটি আছে। কোনো ফেভার করা লাগে না, এমনিতেই নিতে হবে। মানে ওদের নেওয়ার ক্রাইটেরিয়া হলো আপনার 2টা ইন্টারভিউ হবে, ইন্টারভিউতে আপনাকে ওই প্রবলেম সলভ করতে হবে, সিসি প্লাস ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম পারলে এটার স্যালারি 2 লাখ পার মান্থ। যে এখানে অফিস, এখানে স্টার্টিং মানে কিছু লাগবে, এগুলো তো সব এক্সপার্ট। হ্যাঁ, স্টার্টিং আছে, আপনারা ওই এইচআরকে করে রাখলে হবে, HR.NOCC পাঠিয়ে রাখলেই হবে। HR এক্সিকিউটিভ হচ্ছে, এটা তো HR তো বিবিএ যারা পারে ওরা অনেকে জানে না এগুলো। মানে বিষয়টা এরকম হয়েছে, এখানে এসে আমি এগুলো বেশি দেখতেছি যে মানে সিএসসি পড়ে ওরা ভাবে যে জাস্ট নর্মাল আপনার কিছু করবো, মানে হ্যাঁ করা যায়, বাট এটা তো আসলে এত কষ্ট করে 4 বছর পড়া দেখা মানে জীবন, একটা 6 মাস একটা 1 বছরের একটা কোর্স করে তো আপনার করা যায়, তাই না? অনেকেই করতেছে না, কিন্তু এখানে গেলে তো আপনার গ্রোথ আছে। আমরা এই জন্য তো আমরা করতেছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওরা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক চাই না, এখানে যাবেন আপনাকে ওদের একটা সিলেবাস আছে, ওরা 6 মাস 8 মাস আপনাকে শেখাবে, নিজে হাতে ধরে দেওয়া সব, এবং স্যালারি দেওয়া 52 থেকে শুরু করবে, বছরে 2বার করে স্যালারি বাড়াবে। তারপরে আপনার 1.5 বছর জব করলে টেকনিক্যাল লিড হয়, আর তখন ফুল আসে প্রতি মাসে। আর এখানে 2 বছর পর সবাই আমাজন বা গুগলে চলে যায়, ফেসবুকে চলে যায়, এখান থেকে এগুলো ট্রাই করতে পারবে। হ্যাঁ, একটু প্রিপারেশন দিবেন,
একটু সলভ টলভ করলেন প্রবলেম, হ্যাকার অ্যান্ড অ্যাটাক আছে, তারপর আপনি ইনজেক্ট কোড আছে, ইনজেক্ট করলে দেখবেন যে হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।